Desapareció todo. This card's been used. Ya se ha usado esta tarjeta. You don't want to post any credit cards or gift cards, pictures of it on social media. No quieres publicar en las redes sociales. They're just looking for people like that. Están buscando gente así. That's low-lying fruit for these hackers. Eso es algo muy, muy fácil. Once posted confidentiality, it can never be guaranteed, right? Y una vez publicados, los datos nunca pueden ser irrecuperables con seguridad. Social networking security and sharing settings may be inconsistent or confusing because every site, Twitter uses different credentials, Facebook uses credentials. Los ajustes de compartir y seguridad pueden ser diferentes, arbitrarios, inconsistentes y confundidores. So you want to make sure that you know what types of credentials you use. Two-factor authentication is always the best way to go. Quieres asegurar que tú sabes qué tipo de seguridad estás usando y siempre autenticación de 2 factores es la mejor manera. I don't know that Facebook is using two-factor authentication, but if you do put in a bad password or they don't recognize your login, sometimes they'll send you and say, hey, I need you to verify yourself. No sé si usan de 2 factores, pero a veces cuando pones algo incorrecto, le dice, quiero que verifiques quién sos de otra manera. I think that's been more recent than it has in the past. I think that's all becoming fairly new practice for them. Pero me parece que es más reciente ahora esto. Todo eso antes es más de anterior. Social networks are breeding grounds for engineering attackers. Los sitios de redes sociales son caldo de cultivo para los atacantes de ingeniería social. They're just looking for the right opportunity. And like I said, it's the low-lying fruit of their job. Están buscando esa oportunidad, como es el blanco más fácil de su trabajo. Human capital is vulnerable. El capital humano es muy vulnerable. Guidelines for using social networks securely. Follow company policy if using the social network here and on the network. If you're on the network and you're using social networking, some of the sites are locked down. You can't even get to them anyways. Típicamente la directriz para usando en las redes sociales es mantén cuenta la política de la compañía. Muchas veces lo bloquean. I think on your network, the YouTube's available. A couple of those things are available. En su red pueden acceder a YouTube y a algunos otros. I know they lock down a lot of sites if you're on the network that you can't get to. Ya sé que si estás en la red, ellos trancan muchos sitios. Manage social networking privacy appropriately. Gestiona las redes sociales apropiadamente. Be mindful of what you share on social sites. Esté muy consciente de lo que comparte las redes Don't post sociales. your gift cards on sites. No ponga su tarjeta de regalo en los sitios. Be mindful of sharing personal information. Esté muy consciente de lo que compartes en estas Don't tell people on social network, hey, I'm going on vacation, I'm leaving tomorrow, I'll be back the 23rd. And no le digas las fechas y tiempo. my dog will be home, but we won't be home. Va a estar mi hija, pero You know no va a what? estar nada Don't más tell en everybody casa. where you're going. No publiques esa información. Because they can find out where you live. Porque pueden encontrar dónde vive usted. Cloud services, a logical storage location may be distinct from a physical storage. When we talk about cloud services, most of the apps you log into nowadays are cloud-based, right? Like the bank. You don't actually physically go to the bank, it's in the cloud. Servicios de la nube, la ubicación de almacenamiento lógico puede ser distinta, como el banco, por ejemplo. So typically, your cloud storage is provided by a third party, like Google Docs, Dropbox. You guys use any of those, Dropbox or anything? Entonces, normalmente este tipo de servicios están proporcionados por partes terceros, como Amazon Google, Web Dropbox, Services. Microsoft. Yeah. Offload storage costs and requires some security. So it's convenient and it can be secure as long as you make sure you're using two-factor authentication or you know how you're sending that document to. Lo que es bueno es que descarga los costes y requisitos del almacenamiento a través de la SLA y Yeah, we use Google Docs and Dropbox a lot to share files. That's pretty secure to do nosotros that. usamos muy frecuentemente estos servicios para compartirlo. You have to invite that person to view that document. Tienes que invitar a esa persona que pueda ver ese documento. What risk could it provide? It can add risk to data while in transit from the cloud because it's not encrypted. It's not always encrypted back and forth. ¿Y qué tipo de riesgo puede proveer? Añade riesgo a los datos mientras está en tránsito hacia o desde el lugar. So we do a backup service called what is our backup service called? Unitred. Nosotros usamos Too un many of sistema de copia. We use that for our customers, and when it backs up, it sends it through the cloud, but it's encrypted as it goes. Usamos uno para mantener cuenta de los clientes, pero tiene encriptación cuando se manda a la nube. So if this customer ever gets hacked again and they need your data,
it's all encrypted and it's already in the cloud. They just send a replacement device. Entonces, si algo pasa con un cliente o alguien, simplemente podemos acceder lo que ya tiene encriptación en la nube y mandarle otro. But not all data is encrypted when it goes to the cloud. Pero no todos los datos tienen encriptación cuando va a la nube. You just need to make sure you know where that data is being stored. Se tiene que asegurar dónde está almacenado esos datos. Secure credentials to cloud services. You want to make sure you're using that when you're accessing your cloud services like your bank. Asegura las credenciales para los servicios de la nube, por ejemplo, su banco. Another one is like, my son's still in college and I had to log on to the FAFSA form and all that stuff and fill out something for him. Por ejemplo, yo tuve que ir para mi hijo que está en la universidad a hacer un formulario federal. It literally took me 15 minutes to get credentialed to log into FAFSA. So, me llevó 15 minutos simplemente tener las credenciales para llegar al sitio FAFSA por sus siglas en inglés. The government's really getting strict about how that information's being El secured. gobierno está más fuerte en lo que requiere. Have a contingency plan and discuss with your IT department if you have some concerns about the cloud services that you're using. Tenga un plan de contingencia, discútalo con su departamento. Don't use a cloud service for organizations' data without approval. No lo uses los servicios sin que le aprueben. Be mindful of the data you store in the cloud. Es muy consciente de los datos que usted lleva a la nube o Again, because almacena. it's not always encrypted when you send Porque it. si te recuerda que cuando manda algo, no siempre tiene encriptación cuando manda algo a la nube. Be vigilant about the security of your cloud services account. Tenga vigilancia en términos de la seguridad de la cuenta de nube Be aware that it's impossible to guarantee destruction of a cloud-based data. y mantenerse consciente que es imposible garantizar la destrucción de datos que ya están en la nube. It can be a little scary. I mean, this doesn't happen that often, but if a company that is storing your data in the cloud for you, it sounds like they're storing it in the cloud. They're actually storing it in data centers all over the place. So, Right? es un poquito temoroso porque cuando usted piensa, está en la nube. So- Está en la nube, pero ese servicio está en muchos centros físicos desparramados por el país. So if something happens to one of those servers in a data center in Washington or wherever it might be that they're sending your data, then it affects your data. Porque aunque está en la nube, si lo mandan a un servidor quizás que está en Washington y algo pasa ahí, sus datos pueden estar comprometidos. Most companies that are providing cloud services, though, they have to back up as well, right? So they have to really back up your data. So if something happens in the mainframe, then they've got your data backed up. And So, hasta esa compañía de nube que tiene servidores físicos, ellos hasta tienen que hacer una copia de sus propias cosas y protegerlos. sometimes mail servers go down, like email servers or email quits working for a little bit. So, a veces los servidores de correo electrónico solo paran de marchar a veces. That's a good example that email server is something went wrong with it. Es So un buen ejemplo de que algo que ocurrió que no fue bueno. everything's vulnerable. Todo vulnerable. What are the common threads among the security issues related to use of web, email, cloud-based services, and social networking? We talked about this. What ¿Cuáles son are los the links? puntos comunes entre los problemas de seguridad relacionados con el uso de la web, el correo electrónico y los servicios basados en la nube y las redes sociales? Lo que recién abordamos. What are the links? ¿Cuáles son los enlaces entre What do todos? we use to connect all of these? ¿Qué usamos para conectar a todos de estos cuatro? Redes sociales, servicios de nube, correo electrónico y sitios de web. Passwords, right? Contraseña, ¿verdad? Password's gonna be your common thread. What else would be your common thread? ¿Qué más? Emails, Correo right? electrónicos y contraseñas. So you have to use passwords and emails to get into your sites. What are some of the ways you can use the internet more safely? ¿Qué es alguna de las maneras que puede usted utilizar el internet con más seguridad? Make sure you know where you're going. Saber Right. dónde vas, Make sure it's a secure site. If it's not a secure site, make sure the site that you're going to is legitimate. que conozcas el sitio, asegurar que el sitio es legítimo. All right, so we are at the end, kids. Ok, terminamos You survived. entonces. Sobrevivieron. So we're going to do a little recap, and then everybody, did you guys write down your numbers for Entonces your vamos a test? hacer un resumen y todos escribieron sus números al lado de su firma para poder identificar sus exámenes. So William is here. There are several laptops in the back, and you guys can take the quiz real quick on there. You put that number in, you take the quiz, and it will send you your certificates directly. So, William está aquí y pueden ir, hay muchos dispositivos portátiles atrás
pueden hacer el examen bien brevemente, poner su número de identificación, ahí le mandan el certificado. If you want to just take it at your desk, you can do that too. Si You lo just quieres- take your number with you. Si quieres And you tomar, log on, sometime today, log on and do that little quiz. si quieren hacerlo en su propia computadora, como no, mantén su número, pónganse en su computadora y tomen el quiz. It just goes back to the IT team and they put it in your file. Simplemente se regresa al equipo de TE y después lo ponen en su archivo. So it's totally up to you. If you guys want to take it here, you can. And just get it over with and we'll have people here working with you. Entonces, Or you can just take it at your desk. entonces caen ustedes si lo quieren hacer acá o si lo quieren If hacer. you do it later, where to log in to? Oh, I'll email you the login. Si So lo if queremos hacer en if you otro want to lado, do it at your desk, I'll email you the login so you guys can just do it. Just follow the link and you enter your password. si lo quieren hacer en su escritorio propio, yo le puedo mandar el enlace para que lo puedan hacer ahí. Is there, who all want, anybody want to take it here or does everybody want to just do it later? ¿Todos lo quieren hacer acá o lo quieren hacer después? Permiso. Everybody going to do it later? Later. We'll do it. Do it here? Okay. Acá. We'll get you logged in. Let's go through these questions real quick because this is what's on the exam. Vamos a repasar todo para que esto es lo que está en el examen. So Sam uses the office internet connection to do his research, but he found many of the websites blocked as per his security policy. What should Sam do? Should he surf only the unblocked sites or download files from the mobile? So, Sam usa una conexión de internet para su investigación, pero muchos de los sitios web están bloqueados por su utilización. ¿Qué debe hacer Sam? Primero, solo buscar en los lados que no tienen bloqueado o bajar los archivos de otro dispositivo. The key is going to be many of the websites are blocked per company policy. So what should he do? So, lo clave es que bloquearon sitio la compañía. Entonces, ¿qué debe hacer él? He's going to surf the unblocked websites only, right?